Now we are moving to yet another important measures of central tendency known as median. So in this entire session, we will go through the different methods by which we are calculating median. So now let's see how we are going to calculate median. You have different methods like in arithmetic mean. We found out how to find AM in case of individual series, discrete series, continuous frequency distributions and so on. So here also how we are going to calculate median using different methods. That is what we are going to see. So even before moving into the calculation part, first let's see what median is. Median is. Median is the value of that item which occupies the central position when the items are arranged in ascending or descending order of their magnitude. Which means ഒരു set of data ഉണ്ട്. ആ ഡേറ്റേനെ ascending അല്ലെങ്കിൽ descending order എന്ന് വെച്ചാൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്കോ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കോ ആ ഒരു ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സെന്ററിൽ വരുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുക. Since this value is purely based on the position that particular item is occupying, it's also known as the positional average. So, ഇതിൽ തന്നെ first how we are going to calculate median in individual series ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ്: arrange the values in the ascending or descending order and that central valueനെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുക. It means n plus size of the n plus 1/2th item അതായിരിക്കും മീഡിയൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ടൈപ്പ്. ഇഫ് n ഈസ് ഓഡ് ആൻഡ് n ഈസ് ഈവൻ. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, ഈ 4, 45, 60 ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എണ്ണി നോക്കൂ, എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 items ഉണ്ട്. ഇറ്റ് മീൻസ് n ഈസ് ഓഡ്. സോ ഇഫ് n ഈസ് ഓഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതിനൊരു അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു n plus 1/2th item ആണ്. So 11 plus 1/2, it means 6th item. So here 6th item is 26. So it's as simple as this. You just have to write the entire set of data either in descending or ascending order. Then you should check whether n is even or odd. If n is odd, it is n plus 1/2th item. And you will get a particular answer. Our 6th item, no, 2nd item, no, whatever it be. Then what is that എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ നോക്കുന്നു. ആ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതുന്നു. അതാണ് മീഡിയൻ ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ഫോർ n is odd. So now let's see when n is even. So here also what we'll do is we'll either arrange the entire set of data in ascending or descending order. And we'll count the data, and you know it is n is here, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It means n is even. So here also n even ആണെങ്കിലും odd ആണെങ്കിലും formula for median is same. n plus 1/2th item ആണ്. So here it is 10 plus 1/2, that means 5.5 fifth item. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു item ഇല്ല. So what we will do is 5th plus 6th item divided by 2. 50 plus 52/2, which means 51. So രണ്ട് cases ആണ്. Individual seriesൽ n can either be odd or n can be even. n plus 1/2th item എന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടിൻ്റെയും മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല. But in case of odd, you will get a correct value, like it is the 10th, അല്ലെങ്കിൽ you will get an, so you can directly write that item. But when it is even, ഒരു ഫ്രാക്ഷനിലായിരിക്കും കിട്ടുക, 5.5, 2.5. So 5th plus 6th item divided by 2 will give you the median in case of even, if n is even in case of individual series. So now let's see how to calculate median in the case of discrete series. So in case of discrete series, median is equal to size of capital N plus 1/2th item, where capital N is equal to sigma f. For example, you have 5, 8, 10, 12, 20, 25 as the size.
Frequency as 3, 12, 8, 7, 5, 4. So here in case of discrete frequency distribution, you have to find the cumulative frequency. So first frequency അതുപോലെ എഴുതും. Then second means it's 12 plus 3. Now 15 plus 8, 23 plus 7, 30 plus 5 and 35 plus 4, 39. So cumulative frequency. So n plus 1 by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 39 plus 1 by 2 which means size of the 20th item. So ഇനി എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നോക്കേണ്ടത് the first cumulative frequency which includes to 20 is size of the 20th item ആണ്. So 20 include ചെയ്തു വരുന്ന ആദ്യത്തെ cumulative frequency is 23. അതിന് corresponding ആയിട്ടുള്ള size 10 ആണ്. So the median is 10. But this is അത്രയും simple തന്നെയാണ്. n plus 1 by 2 n plus 1 by 2 item ആണ്. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sigma f ആണ്. So you have to find the cumulative frequency. Then ആ cumulative frequency you will get that n അല്ലെങ്കിൽ sigma f you will get that n. So n plus 1 by 2 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ you will get a particular item. ആ ഒരു item included ആയി വരുന്ന cumulative frequency നോക്കുക. അതിന് corresponding ആയിട്ട് വരുന്ന size ഏതാണെങ്കിൽ അതാണ് median for discrete series. Let's see how to calculate the median for continuous series. Continuous series the median എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. In the case of continuous series or continuous frequency distribution, median corresponds to the cumulative frequency which includes n by 2. So after getting that median class, you have to apply this formula L1 plus n by 2 minus CF the whole divided by f into c. So L1 എന്ന് പറയുന്നത് lower limit of median class ആണ്. CF is equal to cumulative frequency of the class just preceding the median class. F is the frequency of median class and C is the interval of median class. This is just a description about a formula. You will get a better understanding when we work out a problem. So let's see. ഇവിടെ നോക്കുക. Classes 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 അങ്ങനെ 60 to 70 വരെ ഉണ്ട്. You have corresponding frequencies. So discrete ആയാലും continuous ആയാലും you have to find the cumulative frequency. So here it is 8 plus 12, 12 plus 20 plus 23 plus 18 plus 7 plus 2. So it gives 90. So here n by 2 is 45, 90 by 2 which means 45th item. Cumulative frequency which includes 45 here is 63. Class corresponding to 63 is 30 to 40. Now we have to apply the formula. So here L1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്ലാസിന്റെ lower limit which means 30. n by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 45 minus CF. CF എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റരുത്. C into F ചെയ്യരുത്. CF എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയൻ ക്ലാസിന്റെ cumulative frequency യുടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള cumulative frequency. ഇവിടെ മീഡിയൻ ഇവിടെ 45th item ആണ്. അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന cumulative frequency 63 ആണ്. അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള cumulative frequency ഏതാണ്? 40 ആണ്. The whole divided by F എന്ന് വെച്ചാൽ മീഡിയൻ ക്ലാസിന്റെ 30 to 40 ആണ് മീഡിയൻ ക്ലാസ്. അതിന്റെ frequency 23 ആണ്. Into class interval 10. So you will get the amount. ഒരു നമ്പർ കിട്ടും 32.17. ഇത് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ മോർ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്. You will have class, you will have frequency, you will have to find the cumulative frequency, you will have to calculate the n by 2 item, you will have to see what is the cumulative frequency which includes this n by 2 item. Then after that you should find the corresponding class. Then you should apply the formula L1 plus n by 2 minus CF by F into C. ഇവിടെ L1 പറഞ്ഞാൽ ആ cumulative frequency വരുന്ന അതിന് corresponding ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിന്റെ lower limit ആണ്. n by 2 is നമുക്ക് already കിട്ടും. CF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ already C യും F ഉം ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും കൂടി multiply ചെയ്യണതല്ല. cumulative frequency include ആയിട്ടുള്ളതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ cumulative frequency. നമ്മൾ ഏത് ക്ലാസ് ആണോ അതിനൊരു cumulative frequency നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് divided by median class in the frequency into class interval കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you can calculate median for continuous frequency distribution or continuous series. So in the center session
we have found different methods to calculate the median. So first is individual series, median for individual series. It is n plus 1 by 2 theta. So you have a different method for even and you have a different method for odd. If n is even and odd, then comes discrete. So it is n capital N plus 1 by 2 theta where capital N is equal to sigma f. Then you have the median of in case of continuous frequency or continuous series. Here median is equal to L1 plus n by 2 minus Cf the whole divided by f into c. So the simple ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് methods ആണ് median കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് and median is ഒരു positional average ആണ്. So it is one of the measures of yet another measures of central tendency. I hope it is clear.